இப்போது fractional powers and square roots பற்றி பார்ப்போம். So as you know, if you are going to take 2 into 2, அது 4 ன்னு தெரியும். So 2 ஓட square, that is 2 to the power of 2 is 2 into 2 is 4. அப்போது இந்த 2க்கு என்ன பேர்? Then we call 2 is the square root of 4. அப்போது 4 ஓட ஸ்கொயர் ரூட் 2 அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவோம்? ஸோ we say 4 to the power of fractional power எழுதுவோம். fractional power நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க முன்னாடி. 4 to the power of 1 by 2ன்னு சொல்லுவோம். So when I say 1 by 2, I mean the square root, that is 2. or இன்னொரு சிம்பிள் is radical sign அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா it indicates the root. எதுவுமே போடலைன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்கொயர் ரூட். அது யூஷுவல் இங்கே 2 போடணும். we don't indicate it. It's understood that we don't have anything there. Then it indicates square root of that number. அதே மாதிரி what is the square root of 9? So you have to think about that number which on squaring gets you 9. So that's 3. 3 oda square is 9. So square root of 9 is 3. And similarly minus 3 ன்னு சொல்லலாம், because minus 3 into minus 3 is also going to get the same positive number 9. And therefore I can also say square root of 9 is one more. Apart from 3, you can say it's minus 3. So generally என்ன பண்ணுவோம்னா square root எடுக்கும் பொழுது we have a habit of writing plus or minus. இப்படி எழுதும்போது plus or minus 3 அப்படின்னு அர்த்தம். either plus 3 or minus 3, because I don't know which number has got squared. minus 3 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 9 தான் வரும், 3 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 9 தான் வரும். அதனால் when I ask for the root, usually நீங்கள் plus or minus 3 போடணும். அது இப்போதைக்கு வேண்டாம். you always have it as a positive root. அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ எந்த ரியல் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are going to have minus 4 to be squared, then what will be the answer? You will be getting 16. So then what is the square root of 16? That is going to be minus 4. அப்படின்னா இன்னொருத்தன் சொல்லுவான், சார் 4 square is also 16 sir. So why don't we say this square root of 16 to be 4? Yeah, definitely. So we will always say plus 4 or minus 4. இதுதான் சேர்த்து இப்படி எழுதுகிற ஒரு பழக்கம். plus or minus 4 அப்படின்னு போடுவோம். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போதைக்கு ஸ்கொயர் ரூட்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ எழுதிப்போம். பட் ஜென்ரலி டாக்கிங் plus or minus போடணும். இப்போது தேவையில்லை, பார்த்துக்குங்க. Similarly, what about 2 cube? 2 cube will get you 8. Then இதோட ரிவர்ஸில் வாங்க. Then what do you call this 2 in comparison to 8 in terms of power? அப்படின்னா இதோட cube 8 அப்படின்னா அப்போ 8ஓட cube rootனா power 1 by 3 போடுவோம். that is 2. so 2 ஓட power 3 is 8 அப்படின்னா 2 ஓட cube root இது இப்படி கூட எழுதலாம். இதே ஸ்கொயர் ரூட் மாதிரி சிம்பிள் ரேடிக்கல் சைன் போட்டு இங்கே 3 போட்டால் அது cube root-ஐ இண்டிகேட் பண்ணும். ஸோ இந்த சிம்பிள் ரூட் அப்படிங்கிற சிம்பிள் எத்தனாவது ரூட்டுங்கிறது நம்ம எழுத மாட்டோம். எழுதலைன்னா ஸ்கொயர் ரூட் தான் மீன் பண்ணும். இல்லைனா நீங்கள் எழுதினா தான் அது கியூப் ரூட்டோ 4th ரூட் இது மாதிரி எத்தனை ரூட்டுன்னு எடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்